Smile on your face? Like every time, you know. You know Why not? Why not? We talked about it a little bit before, but I'm just curious, now that you're here in fight week, Right. I know how much you wanted this fight. You know, it's been 4 years since the second fight. Can you just describe what it's been like to go through the ups and downs of thinking you're going to get the fight, not getting the fight, now finally, not only do you have the fight, but it's a few days away for your biggest fight? Everything. Ну да, действительно, за эти 4 года прошло очень много времени, и даже не то, что времени, какое время прошло, да, мы все понимаем, была пандемия, и какие мысли только не настигали, то есть и многие, кто болел или кто потерял близких, понимают, какое тяжелое это время было, непростое, по крайней мере. То есть много мыслей было, правильно, когда вот ты спрашиваешь, какие мысли были. Наверное, подведу итог и скажу, что когда объявили о нашем бое, я подумал так, что, ну, действительно, значит, вот сейчас это время пришло, как-то все возвращается, и сейчас это время пришло, и давайте либо делать, либо не делать. Я принял решение этот бой делать. Indeed, 4 years is a long period of time. A lot has happened. We lived through some difficult times. We all know about pandemic, especially people who got sick during the pandemic, who lost their relatives, their family members. And of course, I had different thoughts at different periods of time. But let me summarize. When it was announced that this fight is going to take place, I thought to myself, maybe now is the time for this fight. And I had to make a decision whether to take it or not, and I decided that I should do it. And one other thing about that, Gennady, do you feel like he says it's personal, but if it was that personal, he could have fought you 2 years ago, he could have fought you 3 years ago. Absolutely. Do you think that he was just waiting you out until you turn 40, thinking you're an old man? Да, вы знаете, я считаю так, то есть он может сказать это, что для него это персонально, то есть мне тяжело за него. Не то, что тяжело, неправильно было бы вообще за него что-то говорить, но я скажу так, то есть как я вижу, понимаю это все со стороны. Здесь последний бой на Дазн, последний бой по контракту, последний бой, то есть времени много прошло, да, то есть в той ситуации, в которой, ну, в последнее время я нахожусь, и как это все происходит, то есть это вот все суммируется, и сейчас после этого, спустя 4 года, 4 сезона, появляются эти обвинения, да, то есть там я нокаутирую, я закончу его карьеру. С чем, как он закончит мою карьеру? Кто он такой, чтобы начинать или заканчивать мою карьеру, да, то есть я там, что он говорит, это лично, но это все вот это вот в совокупности, это тот бонус, который он себя хочет, чем он себя хочет возвысить, да, то есть он не в том возрасте или не в том положении, чтобы вообще так заявлять. Если бы что-то он хотел бы или что-то было это личное, то есть это бы случилось бы сразу бы, то есть прошло много времени, то есть, ну, это неправильно с его стороны. Well, he has the right to say that it's personal, but let me tell you what I see. I think that he says it because this is the last fight on the zone. There is an agreement with the zone, and after that, there'll be no obligations. And he just kind of think that this situation, thinking about my situation, that a lot of time has passed, 4 years. Now he thinks that he's in a position to voice those accusations and say that he can knock me out, that he can finish my career. Who is he to start or finish anybody's career? Maybe he just tries to, I don't know, score some points. And but based on his age, on his position, it's not up to him. If he wanted this fight back then, if he thought that it's personal, that fight should have happened immediately. And why was he waiting for 4 years then? And also, just to clarify, he says the obligation, that's Canelo's obligation to zone or Gennady's obligation to zone? My obligation to zone. So this is your last fight? Yes. Okay. Gennady, earlier today, Canelo said that this fight, he almost signed a contract for this third fight in 2019 before the pandemic. Is that true from your recollection? And also, off what you just said, do you think he avoided you? He waited till you were older? Он почти подписал тогда контракт на третий поединок в 2019 году. Это правда? Или вот он вас и
сбегал. Ну, почти, совсем чуть-чуть. И опять потерял ручку. То есть, ну, это же неправда. Вообще не обращайте внимания на то, что он говорит. Well, almost signed, so couldn't find the pen to sign the contract. Yeah, I don't think you should pay more, like a lot of attention to what he's saying. Возможность провести трилогию, как бы. Здесь выпала такая возможность. И, ну, как бы, здесь даже не то, что возможность в трилогии. Здесь есть понимание, либо ты в боксе еще, либо ты не в боксе. Я рад тому, что в свои 40 лет я нахожусь востребованным боксом. У нас самый большой поединок в боксе сейчас. Меня это радует. Почему бы нет? То есть я решил это сделать. И я сейчас здесь. Вы согласны, что на Подождите. So if it was not that personal, why did you agree to the trilogy? And the answer is the trilogy is a big event. It's difficult to get a rematch, let's say, that in the trilogy. It means that I'm in demand, that people want to see my fights. And right now, this is arguably the biggest fight in boxing. Вы согласны, что на Канело сейчас больше давления, все-таки ему есть больше что терять, он защищает пояса, ему надо доказывать, что судили объективно. И не устали ли вы от этого всего хайпа? Вот вас постоянно одни и те же вопросы вас спрашивают. Я не думаю то, что есть давление или как-то какое-то давление сказывается на нас. То есть мы оба спортсмены, и мы знаем, что нам надо сделать. То есть как-то себя оправдать или восхвалить. Нам надо сделать свою работу. И кто лучше сделает, кто меньше допустит ошибок в своей работе, тот, я думаю, и победит. Как бы все, что говорить о хайпе, то есть это неотъемлемая часть этого шоу-бизнеса, этого бизнеса. То есть вот каждый пиарит себя как может. Would you agree with me that Canelo is under more pressure because he has more to lose? He has this belts at stake, and he has to prove somehow that the judging was fair during the previous fights. And are you tired of all this hype around the fight? And the answer is that hype, first of all, is part of the business, and we are both professional athletes. I don't think that it affects us in any way. We know our job. We just go out and do their job. Obviously, that you've already fought him twice. I've been surprised by how many people have been underestimating you. Because I know that you know how to fight him. You know his style. You know everything about him. So how confident does that make you feel, knowing that there's not going to be any surprises, really? Я особо удивлен, что многие как-то недооценивают вас. Вы его очень хорошо знаете, знаете его стиль, знаете его способ ведения бокса. Да. Будут ли какие-то сюрпризы для вас? Ну, вы знаете, мы вообще очень хорошо друг друга знаем, да, то есть и мы оба понимаем, что это очень тяжелый бой для нас обоих, потому что мы друг друга очень хорошо знаем. А я так понял, с кем Майк общается, это в основном весь Matchroom, то есть я посоветовал бы не общаться только с Matchroom. Indeed, we know each other very well, and it is going to be a very tough fight for both of us, based on that. Well, I guess you're mostly communicating with Matchroom. I suggest you should expand your circle of experts. Do you remember Floyd said, "Hey guys, you not understand boxing. You not completely understand boxing." Gennady, you mentioned that it could be your last fight with the Zone. This being said, of course, you are gonna continue fighting, right? So Canelo mentioned that he's open even for a fourth fight. What is your opinion? Because I heard that, and you are willing to do the fourth fight against Canelo. Yeah. Понимаете, да, что, может быть, да, это ваш последний бой на Дазоне, но Канело говорил, что, может быть, если четвертый бой, то он будет готов к этому. А вы были готовы к четвертому поединку? Вы знаете, ты остаешься в боксе, пока ты востребован. То есть всегда должно быть предложение, да, каково. Я скажу больше, у меня есть планы, да, не отталкиваясь от того, как закончится этот поединок. То есть мне не интересно, у меня есть планы и 160, у меня есть планы и на дальнейшую свою спортивную карьеру, да, то есть если он будет, опять же, да, то есть если мы говорим за какую-то ничью и у нас нарисовывается четвертый бой, ну почему бы нет? Ну конечно, да, то там это будет уже по совсем другим условиям, то есть хотелось бы поучаствовать в этом, да. Well, you stay in boxing where you're still in demand, and when there are offers for fights, of course, and I have certain plans, without any doubt, regardless of the outcome of this fight.
and whether it's going to be a draw and the fourth fight is going to be offered, I would say why not, if people want it. Да, скажите, не забывайте, что у меня в 160 еще три пояса. And you should not forget that I have 3 belts at 160. I guess part one of my question is, do you find it disrespectful that Canelo is trying to say he's going to finish your career when you get to finish your career on your own terms? And the second part of that is, I can't remember you ever being the underdog before. Is that enjoyable to you? Less pressure maybe? And... Ну, опять же, да, то есть я не считаю, вообще не считаюсь с его словами, то есть не обращаю уже давно внимания на то, что он говорит, то есть ту ахинею, которую он несет, да. С этим я не считаюсь, да, то есть. И опять же, то есть я же посоветовал не общаться с Матчрумом, то есть для Матчрума я, может быть, андердог, но ни в коем случае не для себя. Я верю в то, что я делаю, и верю в свои силы. First of all, I don't pay attention to any nonsense that he's saying. I stopped paying attention a long time ago. And secondly, again, you talk to Matchroom a lot. They think I'm an underdog, but I don't think that way. I believe in myself. I feel great. I'm ready for the fight. Please stop talking about Eddie Hearn, about fight. Too much.